Beim australischen Explorationsunternehmen Kalamazoo Resources, da überschlagen sich zurzeit die News. Von einem Joint Venture mit einem der weltweit größten Lithium-Produzenten bis hin zur Übernahme einer anderen Firma mit einem sehr spannenden Projekt gibt es viel zu berichten. Und zwar vieles, was vor allem auch Einfluss auf den Aktienkurs haben könnte. Diese News, die sind noch richtig neu und dementsprechend berichten wir euch als eine der ersten im deutschsprachigen Raum hier bei axinocapital davon. Deswegen bleibt dran und schaut, welches Potenzial in der kleinen Firma aus Australien eigentlich wirklich steckt. Kalamazoo Resources, das ist im Grundsatz eine Goldexplorationsfirma. Es geht also um das Entdecken und Ausbauen von Goldvorkommen, es werden Ressourcen geschätzt und das in sehr vielen Projekten. Besonders spannend in Victoria das Goldexplorationsprogramm Castlemaine und in Western Australia, da geht es vor allem ums Ashburton Project. Bevor wir in die spannendsten News starten, möchte ich euch einen kurzen Überblick über die Firma geben, damit ihr sie auch richtig einordnen könnt. Dafür habe ich exklusiv mit dem CEO Luke Reinehr sprechen können, der uns einen kurzen Überblick über Kalamazoos Projekte gibt. I think as everyone knows, we're a gold explorer, very tight share capital, about 140 million shares on issue with a market cap of about $55 or $60 million. Top 5 shareholders control about 50% of the capital. Got a couple of key cornerstone investors, Eric Sprott and Novo Resources. And we're pretty well funded. So our focus is on gold, but what's apparent just in the last couple of months is that we've had some really interesting developments and success on lithium. And so that now is becoming a key focus for us as well. Kalamazoo Resources, das würden die meisten Anleger noch unter dem Bereich Goldexploration einkategorisieren. Das stimmt aber gar nicht mehr unbedingt, denn Kalamazoo Resources, das hat in seinen bestehenden Goldvorkommen und Goldprojekten nun auch das Potenzial für Lithium erkannt. Lithium ist entscheidend in der Batterieproduktion und damit ein sehr wichtiger Rohstoff für unseren Wandel hin zur E-Mobilität und zur Energiewende im Allgemeinen. Und dementsprechend spannend sind die Lithium-Projekte. Doch warum kommt nun dieser Wandel und worauf legt das Unternehmen jetzt wirklich noch seinen Fokus? Liegt die Zukunft im Gold oder doch eher im Lithium? Das habe ich Luke Reinehr ebenfalls gefragt. This lithium development has come out of some existing gold projects that we have in the Pilbara. So it's not as if we've been aggressively looking for lithium, but what's apparent in the last couple of months or couple of years really is that two of the world's largest hard rock lithium projects are in our immediate vicinity. And so we started looking at the prospectivity of our gold projects in the Pilbara for lithium, and we've been very pleasantly surprised. We're seeing some really good early results out of that. So that now is becoming a bit of a focus for us as well. But we think it's an addition to what we're doing on the gold. It's not as if it's replacing it. Gold is still very important, and that's our major focus. And Kalamazoo Resources möchte also in der Goldexploration durchaus aktiv bleiben, nimmt aber Lithium als weiteren Bestandteil zur Strategie hinzu. Und einer der Schritte, die in diese Richtung abzielt, das ist die Akquisition des Pear Creek Lithium Projektes. Lokalisiert im Bundesstaat Western Australia, genauer gesagt in der Pilbara Region. In dieser Region, da liegt bereits zum Beispiel das Doms Hill Projekt, auf dem Kalamazoo aktiv ist, und es verdoppelt nun die Lithium-Projektmenge, die Kalamazoo hat, auf über 348 Quadratkilometer. Und die Region ist vielversprechend, denn in der East Pilbara Region, da sind bereits produzierende Lithiumminen aktiv. Das heißt, das Potenzial besteht und andere Firmen, die schöpfen das bereits aus. Jetzt kommt Kalamazoo als neuer Player hinzu und besonders entscheidend, die Akquisition konnte ausschließlich durch die Ausgabe von Anteilen übernommen werden. Das heißt, das Cash, also das Kapital des Unternehmens, wurde nicht belastet, sondern mit dem Verkauf von Anteilen von Kalamazoo konnte das Projekt übernommen werden. Und das ist sehr gut, denn das hält die Cash-Situation positiv und das Unternehmen bleibt handlungsfähig. In den nächsten Schritten geht es nun um die Exploration der Lithiumvorkommen auf einem über 25 Kilometer langen und 1,7 Kilometer breiten Korridor. Luke Reinehr, der gibt uns noch mal mehr Einblicke und Details zu diesem Projekt. So the Pear Creek, Kalamazoo as a company had actually been exploring for gold there back in 2013. So we actually knew the area quite well. But why we liked it was that it's in what they call the Goldilocks zone. And what that means is that it's just the right area for hard rock lithium. And it's the Pear Creek deposit, resource or exploration tenure is located between our Marble Bar and Doms Hill tenement area. So it was a really nice fit. And what it's done is it's doubled our exploration tenure or leases in that area. So we thought it was really important to acquire that.
But one of the key considerations for us in acquiring it was not just its prospectivity, but also that we could acquire it for an issue of shares rather than laying out any cash. And that was important because we want to always keep our cash, so that we can put that back in the ground for exploration. Dieses Projekt birgt also unglaublich viel Potenzial. Doch warum ist gerade die Region für Lithium so spannend? Very much so. And what it does is it gives us confidence that we're actually exploring for lithium in the right place. The Pilgrim, which is owned by Pilbara Minerals, it's about 50 kilometres away, but in the same geological setting as to where we are. And then Wodgina, which is owned by Mineral Resources, is a little bit further along. So that gives us great confidence that these are the areas to actually be exploring for lithium, or as they say, it's elephant country. And if you're going to find a good sized project, you want to be in the right area where there are big deposits. So that's given us a lot of confidence. Mit über 1,9 Milliarden US-Dollar Umsatz allein im Jahr 2019 gehört die Sociedad Química y Minera de Chile zu einem der relevantesten Chemiekonzerne der Welt. Besonders spannend, auch der Bereich Lithium ist stark ausgebaut. Und genau diese Lithium-Sparte, die kooperiert nun mit Kalamazoo Resources in einem Joint Venture. Das ist ein großer Meilenstein für die kleine Firma Kalamazoo Resources aus Australien, die jetzt mit einem der größten Konzerne im Bereich Lithiumproduktion und Entwicklung von Ressourcen zusammenarbeitet. Das gibt viel Potenzial und gemeinsam werden jetzt die nächsten Schritte angegangen. Dieses Joint Venture, das könnte einen großen Einfluss auf den Aktienkurs auswirken. Das Besondere an diesem Deal, die Initiative zur Zusammenarbeit, die ging nicht etwa von Kalamazoo aus, sondern kam vor allem von SQM, also dem größeren Player im Joint Venture, das von selbst auf Kalamazoo zugegangen ist, um seine Aktivitäten im Lithium-Space in Australien zu vergrößern. Welches Potenzial das birgt, das verrät uns Luke Reinehr. Yeah, well, Nico, the interesting thing about SQM is that it's the second largest lithium producer in the world. Produces around about 19 or 20% of the world's lithium. So as you can imagine, they have very deep experience, not just in exploration, but also in development and processing, but also offtake as well, and funding. So, they're an absolute prime partner for us. They currently are in Australia on one other project, which is a very large lithium project that they're building in joint venture. It's called the Mount Holland Lithium Project, and they're building a processing plant for that as well. So that's a really important project as well. But what we really like about them is just their focus on finding, a major resource in the Pilbara, but not just to find it, but also to look to develop it. And that's the way we've structured this option and earning, is that they're sole funding exploration to earn up to 70%. But that means we've got a 30% retained interest. That's very important for us because it gives us an opportunity that if we were to find a very large project, well, I'd be very happy to have a 30% interest in that. Or alternatively, if we were to find a smaller project, what we've arranged with SQM is that both parties have a right to purchase the other party's interest. So that, therefore, if then perhaps is a smaller project, we may be in a position that, we could actually own that project ourselves. So we think that's really important for us. Weit über die 40 Grad Celsius Marke klettert das Thermometer im Marble Bar Project in Western Australia, eine der heißesten Regionen in der Welt. Und trotzdem kämpft sich das Team von Kalamazoo gerade hier im Marble Bar Project durch. Und das lohnt sich, denn das Lithium-Projekt, das macht nun mit ersten Fortschritten von sich reden. Welche das sind und wie es im Marble Bar Project läuft, das verrät uns Luke Reinehr. So we've just completed a very extensive soil sampling or geochemical program across there, and we've taken about close to 4,000 soil samples. We certainly like what we're seeing there. And we've also mapped numerous outcropping pegmatite dikes in that area, and that's a really good pointer to potential spodumene in the area. So we think that's very positive. What I will say though, Nico, is that it can be a pretty hostile environment there, and we had people in the field there just a couple of weeks ago, and at that time it was considered to be the hottest place on the planet, with temperatures of around about 48 degrees centigrade. So it can be a pretty challenging area, but our team's been doing some wonderful work, and we think the Marble Bar project has got great potential.
Jetzt haben wir uns eine Menge mit Lithium beschäftigt, aber im Grundsatz ist Kalamazoo natürlich ein Gold-Explorer und eines der Vorzeigeprojekte, das ist das Ashburton Gold Project. Ebenfalls lokalisiert in der Pilbara Region in Western Australia sind hier nun neue Resultate zu erwarten und das in nicht allzu ferner Zukunft, sondern schon in den nächsten Wochen. Viele Bohrlöcher wurden hier angefertigt, um die Vorkommen genauer zu bestätigen, nachdem das Projekt von Northern Star übernommen wurde. Luke Reinehr gibt uns auch hier eine kurze Einschätzung. So look, currently we're planning next year's drilling, and so we've had people up there last week as we speak, and we're doing a lot of work on there. We expect to actually put out some assay results in the next week, or certainly leading up to Christmas, or maybe soon after there. And we're also progressing, our drilling programs and development plans as we look to push that project, beyond 2 million ounces, which is certainly our stated aim. Auch im Goldsektor des Unternehmens ist also einiges in Bewegung. Insgesamt kann man sagen, dass in Kalamazoo Resources gerade richtig viel Dynamik steckt. Sei es durch die Akquisition des Pear Creek Lithium Projektes, ausschließlich durch die Ausgabe von Anteilen, ohne eigenes Cash dafür zu verwenden, oder auch das Joint Venture mit einem der weltweit größten Lithium-Produzenten. Es steckt viel Potenzial drin und die wichtigsten Gründe, jetzt über ein Investment nachzudenken, die gibt uns Luke Reinehr ebenfalls nochmal als kurze Zusammenfassung. Well, what I would say, and this is my personal opinion, is that I think we're heavily undervalued. If you just look at the Ashburton Gold Project alone, its value based on an EV per ounce of our peers in Western Australia, that would value our share price at about 80 cents per share, and we're well under that at the moment. We think that will change as we continue to release results in regard to the Ashburton project, and we look to progress that towards development. So we think that's a key thing. We think we're heavily undervalued. We have extensive drill programs planned for the next of 2022, not just at the Ashburton, along strike and extending that resource, but also at our Sisters Gold project, which is near De Grey's world-class Hemi discovery, and also in Victoria, where we've got a number of programs planned for 2022. And then finally on the exploration, what a terrific partnership we've managed to put together with SQM, and that provides us, in our view, with an unrivaled opportunity to participate in the discovery and maybe even the potential development of a lithium project in Australia. Wie ist eure Sicht der Dinge? Wollt ihr gerade jetzt investieren, wo so viele Nachrichten auf uns einprasseln und sich viel bewegt, oder wartet ihr lieber noch ein wenig ab? Lasst es mich in den Kommentaren gern wissen. Ich bin gespannt und schaue ganz genau auf die Entwicklung von Kalamazoo Resources in den nächsten Wochen und Monaten und halte euch gern hier bei Axinocapital auf dem Laufenden.